Hello, good evening, everyone, and welcome to a very special class where we are going to cover the 6 months national news. So please join fast so that we can begin the session. And whoever is joining, please drop in text so that I would be able to recognize who have joined or not. Good evening, Mahashweta. Tatai join karo. So because few people have joined, so I'm starting the class. Let me go on first wishing. Sorry, I was not able to take the class. And আজকে যে special class টা আছে, I have basically ওটা আমি কালকে করে দিয়েছি, ঠিক আছে? Okay, let me first go to the first one. দেখি কে জয়েন করেছে। সন্দীপ গুড ইভিনিং, আনন্দ গুড ইভিনিং, বিশাখা গুড ইভিনিং, এশা, কুসুমিতা, শম্পা, স্বরূপ, অস্মিতা, শুভলীনা গুড ইভিনিং। শুভলীনা, thank you so much for all the updates. I'll be requiring few more. Deepan, good evening. Anubha, Rupsha, Binoy, good evening. Binoy, I guess you are new. Utsav, good evening. Imran, good evening. Abhishek, good evening. Mahashweta, good evening. Shilajit, Abhi, Joy, Pallavi, good evening, everyone. So we are basically Shantu Kumar, good evening. Shayon Kadir, good evening. So we should go straight away into the class, and we should so about me, I'm a revenue officer who had cleared the WBCS exam in 2014 and 16 consecutively, as you can see, and then I joined the services in January 2017. Before that, I had done the masters, and I did both the masters and bachelors from Presidency University. Then I was in Wipro Technologies for a very brief period of time. Apart from that, I have a few hobbies also which I do side by side. তো তোমরা আমার Unacademy তে এই particular year link টা follow করতে পারো, and to avail a discount on any course of Unacademy you can use my code Soumya10. এছাড়াও আমি এইখানে মানে তোমাদের এই প্ল্যাটফর্মে তোমাদের ইউটিউবে আমি নর্মালি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্লাস নিই, আর তোমাদের মেইন অ্যাপ যেটা আছে ওখানে বেসিক্যালি আই টেক হিস্ট্রি। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি ইস্যুস রিগার্ডিং হিস্ট্রি অলসো ইউ ক্যান ডু মাই ক্লাসেস। আর যারা যারা নতুন আছো, আই হ্যাভ আ স্মল টেলিগ্রাম গ্রুপ, সো তোমরা ওখানে জয়েন করতে পারো। দ্য নেম অফ দ্য টেলিগ্রাম গ্রুপ ইজ Soumya Ma'am Class WBCS. You can join there and you will be updated with the day to day কোথায় I mean what are the classes that I am taking, if there is any reschedules and all that, etc. Okay. And there is a very big announcement. The announcement is there is also an offer going on from where you can save up to 35%, and you can either use the code Soumya10 যেটা এখানে লেখা আছে, or you can also তোমরা যদি ইউটিউব থেকে নাও তাহলে you can use the code Soumya S live, and you will not only get a 20% free rebate, but you will also get a total 6 months subscription free for 2 years, total 3 months subscription free for 1 year, and 1 month subscription free if you are taking the subscription for 6 months. So দেখো তোমাদের what you have to pay, so the total value would have been 27,432, and you have to pay at least 10,000 rupees less, that is 17,556, where you will get more than save up to 35%. It is like up to 36% you can save. When you are taking a subscription for 1 year, you will save up to 31%, and when you are taking a subscription for 6 months only, then the subscription amount is 16%. So please use the code Soumya10 or Soumya is live, and you can save up to 35% with free extensions up to 6 months. These are all the free tests for the learners for the month of August. So for the WBPSC exam, you have an exam 14th, and you also have an exam on August 28th, and for the WBP and the general combined exam, you have an exam on August 6th. So this is a mini mock test, and these two এই দুটো হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, because they are like mini grand scholarship mock test. কি কি তোমরা পাবে, মেবি যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবে তাদেরকে সাবস্ক্রিপশনের ওপর কোনো রিবেট দিতে হবে, এটসেট্রা। Okay, so same, and please note down the time is at 11 a.m. okay, the time is at 11 a.m. and for the WBP and general combined exam the time is at 12 p.m.
যারা যারা আমার ক্লাস করেছো তাদেরকে বলে দিচ্ছি গুড ইভিনিং রাহুল মেন্স, গুড ইভিনিং। No, this is a current affairs slash and Kadir. So early medieval history, so this is where I had dealt with the Sultanate. Apart from that, I had also dealt with the art and culture section. So my class art and culture section to dealt her, and this was about the Mughals, and after that this was about the Vedic age. Plus I had also taken an extended session on IVC, that is Indus Valley Civilization, in the special class. Rise of Mauryas to the majestic Mahajanpadas, consolidation of the British Empire. So right now we are dealing with the colonial rule. These are all the batch courses. So তোমাদের যদি কাউকে fast revision করতে হয়, so you can get through the batch courses. This is a course which I am going through. কালকে একটা most probably কালকেটা আমি reschedule করেছি because I would be busy with the packing and all that. But I will take the class and starting from August 16th, এটা this is very very important. তো প্লিজ এই ব্যাচ কোর্সে তোমরা একটু সাবস্ক্রাইব বা এনরোল যেটাই হোক সেটা করে রেখো, because my class is going to begin from the 16th of August immediately when I come back, and all the aspects of ancient, medieval and modern India would be covered. আর তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো. I'll be taking the total history section, and it is a total 5 months course, so it is going to end on December 1st week. ঠিক আছে, so December 1st week অবধি চলবে. So দেখো August, September, October, November, December, and you can have all your doubts clear through this batch course. ঠিক আছে. Apart from that, you can also have an Unacademy community where you can join and you can stay updated with the regular details wherever there is a wherever there is a any special announcement and all. ওগুলো আমি continuously community তে update করতে থাকি. Again আমি বলছি, there is a you can save up to 35% with the WBPSC subscription, plus WBP and general subscription আছে same. It is a free extension up to 6 months. So for 2 years টা নিলে সবথেকে বেশি তোমরা লাভবান হবে. So up to 36% you can save, plus there is a free extension to 6 months as well for 12 months and for 6 months. Okay, special class feature, it is an interactive session. না আমার শরীর ঠিকই আছে. We have an interactive session, we have poll for learners, we have never miss a class, we have this lecture notes, and we have also anytime anywhere. Sorry. Okay, so these are the differences of the free and the plus class. Free te to you have got a limited syllabus, limited practice tests, unlimited PDF and notes, doubt clearing sessions, and in the plus class you will have a complete syllabus and a complete total syllabus to cover hobe, and there would also be regular doubt clearing sessions by top educators. Now let us start. Please have your copy and pen ready because you have to take down notes, and we would also, so we are basically going to cover this মানে আমরা এই ন্যাশনাল নিউজটা যেটা করছি, বিকজ আমি অনেকদিন ক্লাস নিইনি, সো আমি টোটালি জানুয়ারি থেকে জুনের যত রাজ্যের ন্যাশনাল নিউজ ছিল, হোয়াট এভার ইজ হ্যাপেনিং ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ ইন্ডিয়া, আই হ্যাভ কাভার্ড ইট. And initially আমি গভর্নমেন্ট স্কিমসটাও কভার করেছি, and the part 2 of this will be done by the middle from the middle week of August, that is after 16th August 16. তো এই আগস্টে এইগুলো আমরা মোটামুটি কভার করে নেব, so that by September we can cover July and Augusটের current affairs. We will also do the same, and probably this is the first time that in an academy subject wise discussion হয় on current affairs. Okay, so now let us first begin the class. প্লিজ কাম ব্যাক যারা যারা, ও হ্যাঁ সবাই আনন্দ যেটা বলেছে সেটা শোনো, সবাই প্লিজ ক্লাসে একটা করে লাইক দিয়ে দাও, অ্যান্ড whoever have joined, please একটা করে লাইক দিয়ে দাও so that it becomes easy for me to understand. Good evening Rahul Rai, good evening Tanaya Bose, Urmi, right? ঠিক আছে, so now let us go to the first question of the day. Which of the following state or the union territory government has started a program Mana Basti Mana Wadi to strengthen the government schools? মানে normally we are saying যে India government মানে different states কিন্তু they are basically taking adequate measures for the development of schools in different parts of the country.
So this is a particular scheme that has been rolled out in a particular state. So you have to tell me what is the name of the state. Mana Basti Mana Wadi to strengthen government schools. Okay, let me get few more answers. Shopnomoy Noshkar, Bapre. Okay, hi Shopnomoy Noshkar. I guess you are Onik Chakraborty. I can see few new names. Okay, very good. The correct answer is Telangana. Okay, the correct answer is Telangana. Also in Tamil Nadu, এর আগের দিন আমরা পড়েছিলাম, there is a new scheme that was rolled out that is providing breakfast in government schools, যেগুলো কিন্তু এখন অবধি ছিল না. Normally we used to share lunch in government schools, but Tamil Nadu is probably the first state in the country which are providing breakfast in government schools. Okay, next question. Which section of railways has completed 100% electrification across the zone? Which section in the railways, in the Indian railways, has completed 100% electrification across the zone? Whether it is Konkan Railway, whether it is North East Frontier Railway, East Coast Railway or South Central Railway. So which one of this would be the right answer? Please tell me, and always use the particular number. ঠিক আছে? Ashmita কি আজকে Ashmita আর শিলাজিতের মধ্যে হচ্ছে নাকি জোর কা টক্কর? আচ্ছা, Sukanya is also there. Let me get few more answers. Obhi, অনিক আচ্ছা, অনিক চক্রবর্তী, যেহেতু তুমি নতুন তাই জন্য বলছি, প্লিজ ইউজ দ্য নাম্বার. ওকে, এলস ইট বিকামস ডিফিকাল্ট ফর মি টু আন্ডারস্ট্যান্ড. স্বপ্নময় বলছে সি. নো, ইট ইজ নট সি. প্রদীপ্ত, ইট ইজ নট ডি. প্রদীপ্ত, এটা তোমার বলা উচিত ছিল. ইট ইজ কোঙ্কন রেলওয়ে. সি, কোঙ্কন রেলওয়েজ ইজ আ ভেরি স্মল, ইটস আ ভেরি শর্ট সেকশন অফ দ্য রেলওয়ে. ঠিক আছে? So it basically runs in the Konkan region, and কোথা থেকে শুরু হয়? It starts from Maharashtra and goes through Karnataka, and in between it also covers Goa, and it has got a beautiful vista. So whenever Konkan Railway is considered to be the most beautiful scenic beauty যেখানে পাওয়া যায়, ঠিক আছে, going through the western ghats and the Sahyadris, একদিকে পাহাড় আর একদিকে you will get a beautiful view. And the name of the place in Maharashtra is Roha. Okay, so let us have a brief discussion about the Konkan Railways. We will gradually do. এখানে আমি করছি না. The third question is the Lok Sabha আগে বি ছিল, এখন এটা কিন্তু রিসেন্টলি বলছি আনন্দ. So gradually we will move on to কোনটা হচ্ছে. ঠিক আছে? The Lok Sabha, so that was the Konkan Railway was basically the first one. যেটা দেখো আমি কোয়েশ্চেনটাকে দিয়েছি, which section of the railway has completed. So this is আমার কোয়েশ্চেনটা হয়তো একটু ভুল হয়েছে. The first zone in India to have completed 100% electrification across the zone. Then we have that the Lok Sabha has passed a bill to merge 3 municipal corporations of its city into a single unity. Which particular Lok Sabha has passed a bill to merge 3 municipal corporations of a city into a single entity? Mumbai, Delhi, Calcutta naki Chennai? Okay, okay, so 3B, yes, Delhi. So Delhi এমনিতেও it shall come under the municipality. So the 3 different municipal corporations has been merged into a single entity because ওই তিনটের মধ্যে খুব ঝামেলা হচ্ছিল. যেমন আমরা পড়েছিলাম ইন দ্য হিস্ট্রি যে দ্য গভর্নর জেনারেলসের মধ্যে খুব ঝামেলা হচ্ছিল, কলকাতা বড় না বম্বে বড় নাকি মাদ্রাস বড়. সো দে হ্যাভ বেসিক্যালি মার্জড ইট ইন্টু 3 সো দ্যাট ইট ডাজ নট বিকাম কাম্বারসাম ফার্দার গোয়িং ফরওয়ার্ড. ঠিক আছে? হ্যাঁ, নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়েতে এখনো ফুড, বিকজ ওখানে নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়েতে ইলেকট্রিফিকেশন করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ অফ দ্য টোপোগ্রাফি. ওকে, দ্য গ্রেট ওয়াল অফ ইন্ডিয়া and the second longest wall of the world is located in which state or union territory? It was recently in the news due to some reason. So the Great Wall of China আমরা বলি for the world, and the second longest wall of the world is located in which state or union territory? We have West Bengal, Rajasthan, Maharashtra naki Gujarat. 4. Okay, Eta, this is very easy. Okay, so we have basically got Rajasthan. Okay, Rajasthan, can you tell me the name? What is the name? What is the name of that particular place? 4B, yes. What is the name of the particular place? Kumbhalgarh Fort. ঠিক আছে, Kumbhalgarh Fort, and this Kumbhalgarh Fort is situated near Udaipur. Kumbhalgarh Fort, because ওটার যেটা
যেটা কি বলে পরীক্ষা যেটাকে বলে দ্য ওয়াল যেটাকে বলে ওর ডিফেন্সটা খুব বেশি ভালো ছিল and it was here where Rana Pratap was hiding for a long, not exactly hiding, but he was there for a massive period of time. ঠিক আছে, so that is near Udaipur and the Kumbhalgarh fort, it was in the news recently and it is the second longest wall of the world and the first longest in India. ঠিক আছে, again there is a 35, see I am being told to do this, so there is a 35% discount and there is a free extension up to 6 months. So if anyone wants to take a free subscription, you can. I have a small WhatsApp group, I can include you after if you use my code and if you take the subscription. All right, then the fifth question is, as per the government data, which state has the highest number of ODF plus villages in the country as of 2022? Which state of India has got the largest number or the highest number of the open defecation free plus villages in the country as of 2022? Tamil Nadu or Telangana, na Gujarat, na Maharashtra? Which one of this would be the right answer? 5. Okay, Ishita Bhattacharya bolche 5B. আরো দেখি কে কি বলে, তোমরা তাড়াতাড়ি যত তাড়াতাড়ি রেসপন্ড করবে তত তাড়াতাড়ি I can finish this class. Very good. The correct answer is Telangana. Can you say what is the second one? Second rank kar, rank 2 kar ache? Rank 2 kar ache? No, Shubhalina, it's not 5A, it's 5B. Telangana is it has got the highest number of ODF plus villages in the country as of 2022. What is the second one? Second kar rank ache? Second rank kar ache? Very good. Second rank আছে হলো তামিলনাড়ু। ঠিক আছে, সেকেন্ড র্যাঙ্ক আছে হলো গিয়ে তামিলনাড়ু। থার্ড র্যাঙ্ক আর আছে, থার্ড র্যাঙ্ক আছে হলো গিয়ে মধ্যপ্রদেশ। ইউ ক্যান জাস্ট রাইট ইট ডাউন সামওয়্যার। ঠিক আছে, না গুজরাট না, মধ্যপ্রদেশ। ঠিক আছে, থার্ড র্যাঙ্ক আছে হলো গিয়ে মধ্যপ্রদেশ। সো দিস আর সার্টেন থিংস। অবভিয়াসলি থার্ড র্যাঙ্কটা তো আসে না, সেকেন্ড র্যাঙ্কটা নর্মালি আসে। ঠিক আছে, ভেরি গুড। Then N. Biren Singh was sworn as a chief minister of which Indian state? N দেখো এগুলো কিন্তু অনেক আগে, এগুলো ধরো ফেব্রুয়ারি মার্চের বলছি, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এই দিকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ডিসকাস করছি। এবার গ্রাজুয়ালি উই উইল মুভ অন টু জুন, দেন উই উইল সি দ্য ডিফারেন্স whether it is গোয়া আর মণিপুর আর পাঞ্জাব আর ছত্তিশগড়। বাপরে, তুমি কি মানে আগে থেকে কোয়েশ্চেনটা জেনে বসেছিলে না? একদম রেডি স্টেডি গো। ভেরি গুড। এনিওয়ে, সো দিস ইজ 6B is the right answer. ঠিক আছে, মণিপুর is the right answer. N. Biren Singh was sworn in as the chief minister of which, আমি দেখেছি শিলাজিৎ মানে প্লাস ক্লাসগুলো অত ইন্টারেস্টেড নয়। He will only come for the current affairs class. Current affairs class আমি দেখেছি he does not normally miss. আরেকটা বলে দিচ্ছি, আমার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাস থাকবে, মানে ইউটিউব সেশন থাকবে এবার থেকে ডেডিকেটেডলি। ও আচ্ছা, ওকে। সো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমার ডেডিকেটেডলি থাকবে হলো গিয়ে বুধবার আর ফ্রাইডে। ঠিক আছে, নর্মালি আমি 7:30 PM-এই রাখি, বাট আজকে যেমন আমার অফিস থেকে না, আমি একটা জায়গায় গেছিলাম, আসতে দেরি হয়ে গেছিলো, হয় 7:30 PM আর নয় 7:30 PM-এই আমি স্কেডিউল করব। যদি কোনো দিন দেরি হয় তাহলে ওটা 10 PM-এ শিফট হবে, বাট ডেডিকেটেডলি আই উইল টেক ওয়েডনেসডে অ্যান্ড ফ্রাইডে। ঠিক আছে, আর স্পেশাল ক্লাস ফর দ্য রেস্ট অফ আগস্ট আই উইল টেক অন মানডে, আই উইল টেক অন ওয়েডনেসডে, থার্সডে অ্যান্ড ফ্রাইডে। ঠিক আছে, আর আমার প্লাস ক্লাস থাকবে হলো টিউসডে অ্যান্ড স্যাটারডে। ঠিক আছে, 2 ঘন্টা করে প্লাস ক্লাস, সেদিন আর অন্য কিছু রাখবো না। সানডেটা আমি একটু ফ্রি রাখতে চাই। ঠিক আছে, ওকে। আর যদি কখনো কোনো স্পেশাল ক্লাস আমার রেস্কেডিউল হয়, দেন দ্য রেস্কেডিউল ডেট উইল বি সানডে। অলরাইট, Dishank, which is a land digitization application of which Indian state? Dishank is a, যেমন আমাদের বলতে পারো ওয়েস্ট বেঙ্গলের ল্যান্ড ডিজিটাইজেশন অ্যাপ্লিকেশনের নাম কি? এটা তো আমরা অন্য স্টেটের পড়ে নিলাম। সো ফার্স্ট ইউ নিড টু আনসার দিস অ্যান্ড দেন কর্ণাটকা, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ নাকি গুজরাট? Sunday is a buffer date, yes. Very good. So it is Karnataka. So Dishank. দিশার অঙ্ক, দিশা মিন্স কি? যে দিকে দুই সামথিং, যে দিকে দু চোখ চায়। সো ইট বেসিক্যালি ডিপিক্টস ল্যান্ড, মানে আমরা তো ল্যান্ডের উপর দিয়েই যাই, রাইট? ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাংলার ভূমি, ইয়েস, বাট বেসিক্যালি ইট ইজ কল্ড ই ভূচিত্র ডিজিটাইজেশন, যেটা। ঠিক আছে, এখানে আমরা কাজ করি। বাংলার ভূমি ইজ অ্যান অ্যাপ which is basically ধরো
তোমরা কোথাও একটা কিছু দেখতে পারবে অর সামথিং। সো দুটো জিনিস আছে, একটা হলো ইবচিত্র, একটা হলো বাংলার ভূমি। এটা যেহেতু আমি কাজ করি তাই জন্য আমি বলতে পারছি। সো বাংলার ভূমি ইজ দ্য অ্যাপ which is for the people, like you can enter your তোমাদের খতিয়ান তোমরা দেখতে পারবে, বা তোমাদের যদি ধরো কোনো ল্যান্ড রেকর্ড হয়ে থাকে ওগুলো তোমরা দেখতে পারবে। বাট যেখানে গভর্নমেন্ট কাজ করে, ঠিক আছে, যেখানে গভর্নমেন্ট কাজ করে, where we basically do all the work, do all the land digitization things, we do the mutation or conversion or this or that, that is known as ইভচিত্র। ঠিক আছে, না না ঠিকই বলেছো, বাট বুঝতে পেরেছো, মানে দ্যাট ফর দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য who works for the people, for the servants. We are like public servants, so we are basically bound to give the other people the particular facility. Okay, ঠিক আছে। Which is the first state in the country to use crop diversification index? Which is the first state in the country to use crop diversification index? Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu naki Punjab? Okay, so 8B is the right answer. Can anyone tell me what is the meaning of the term crop diversification? What is the meaning of the term crop diversification? Tell me what is good evening Chandrika. What is the meaning of the term crop diversification? মানে diverse করা মানে কি, মানে একটা ক্রপকে what do you mean by diversification? Kind of yes. Yes, okay, এটাও ঠিক আছে। সো কি হয় তো এটার কেন why do we need crop diversification in the country? দেখো, see, Telangana is basically in the Deccan, ঠিক আছে, and it is not so agriculturally developed, ঠিক আছে। It basically needs irrigation, it basically needs this tank systems and all that, and rainfall এখানে খুবই কম। সো কি হচ্ছে, একটা পার্টিকুলার প্লট অফ ল্যান্ডে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ধরো রাইস গ্রো হচ্ছে, ঠিক আছে, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বিকজ অফ দ্য ইরেগুলারিটিস ইন ওয়েদার অ্যান্ড ইরেগুলারিটিস অফ দ্য ইনপুটস অফ এগ্রিকালচার, তখন কি হবে, এই রাইসের প্রোডাকশনটা কন্টিনিউয়াসলি কমতে থাকবে, ঠিক আছে। কিন্তু তোমরা এবার দেখছো রাইসের প্রোডাকশনটা কেন কমছে, কারণ এই ল্যান্ডের যেটা কোয়ান্টিটি আছে, সরি কোয়ালিটি আছে, সেই কোয়ালিটিটা ডাউন হচ্ছে। বিকজ এবার ধরো ল্যান্ডের কোয়ালিটি ছিল আগে 5, ঠিক আছে, বোঝার চেষ্টা করো, নট অনলি সেম ল্যান্ডে ভেরিয়াস ক্রপস লাগানো। লেট মি ফার্স্ট গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। সো 5, তো 5-এ ধরো রাইস হতো, 5টা এবার ডাউন হয়ে ধরো 3.5 হয়েছে, এবার 3.5-এ দেখা যাচ্ছে বার্লি হতে পারে, মেইজ হতে পারে। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট এখানে এই পার্টিকুলার প্যাটার্নটায় ওই ল্যান্ডটাতেই একটা দিকে ধরো একটা খুব ছোট জায়গা আমি এক্সপেরিমেন্টাল ওয়েতে রাইসটা কাল্টিভেট করতে থাকলাম, লেট ইট কন্টিনিউ, আর অন্য জায়গায় টু গেট দ্য ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টিভিটি ফ্রম দ্যাট ল্যান্ড। আমি তোমাদের প্রোডাকশন অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি বলেছিলাম, যেহেতু ল্যান্ডের প্রোডাকশনটা কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে, সো প্রোডাক্টিভিটিটা পিভি বলছি বাড়ানোর জন্য উই আর বেসিক্যালি ডাইভার্সিং দ্য ল্যান্ড ইন্টু মেনি আদার ক্রপস। and this is not only crops, we can also diverse the land। ধরো যেখানে একটা পার্টে এখানে রাইস গ্রো করা হচ্ছে, আরেকটা পার্টে ধরো আমি ভেজিটেবলস গ্রো করলাম, আরেকটা পার্টে ধরো আমি ফ্রুটস গ্রো করলাম, আরেকটা পার্টে ধরো আমি লাইফ স্টক এর দিকে দিলাম, বা ধরো ফিশ কালচার করলাম, ঠিক আছে। দ্য সেম প্লট অফ ল্যান্ডে করছি, যাতে করে প্লটের যেটা প্রোডাক্টিভিটি, এটা হলে প্রোডাক্টিভিটিটা বরকরার থাকবে বা ইকুয়াল থাকবে, সেটা যাতে হয়। সো ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন মিনস গ্রোয়িং মোর দ্যান ওয়ান ক্রপ ইন অ্যান এরিয়া। Diversification can be accomplished by adding a new crop species or different variety, or by changing the crop system currently in use. Commonly, this is
So okay, diversification can also be implemented to replace low value commodities like high value commodities. Like low value commodities মানে এখানে rice with high value commodities like vegetables and fruits in a rotation system. Also it can use integration of crops and livestock known as mixed farming. বুঝতে পেরেছো? So this is known as crop. এবার এটা করে আমরা দেখা যাচ্ছে যে একটা ডাইভার্সিফিকেশন ইন্ডেক্স ক্যালকুলেট করা হচ্ছে which will help to understand যে actually productivityটা আগে কত ছিল and compare it to the recent productivity. ঠিক আছে? ওয়েস্ট বেঙ্গল তো অনেক কিছুতেই লাস্ট, আমি আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না। বুঝতে পেরেছো? So this is what crop diversification is. Which Indian city has released a climate action plan and laid down a 30-year roadmap to tackle challenges of climate change? Chennai, Mumbai, New Delhi or Calcutta? So this is a very high quality thing which the particular state has done. Chennai, Mumbai, New Delhi and Calcutta. আমি এই সিটিটায় খুব তাড়াতাড়ি যেতে চলেছি। ওকে, এটাই তো রিজন হয়ে গেল। সো ইফ ইউ উড নো ওয়্যার আই এম গোয়িং, সো ইয়েস দিস ইজ 9B, ভেরি গুড। সো দিস ইজ মুম্বাই, ঠিক আছে। সো ইট হ্যাজ রিলিজড আ ক্লাইমেট অ্যাকশন প্ল্যান বিকজ ওখানে এত ফ্লাড, ইট ইজ ভেরি প্রোন টু ফ্লাডস অ্যান্ড দের ইজ prone to submergence and all that, and you have got erratic monsoon and the whole city would be underwater. I'm just praying to God so that it does not happen while I go. ঠিক আছে, so the correct answer is Mumbai. ঠিক আছে, very good. Okay, then Pal Dhadav massacre, which was held at which present day Indian state? So Pal Dhadav massacre happened, so this is a national news, so it happened in which particular Indian state? Gujarat or West Bengal or Assam or Uttarakhand? না হয়েছে, it is মানে অলরেডি the monsoon has started. I just wish the 15th আগস্টের পরে যাতে হয়, মানে I'm just hoping and praying. Okay, let me get few more answers and then I will say which is correct. চন্দ্রিকা 20 তে কোত্থেকে চলে গেলে? 20 আবার ডট দিয়েছে, তারপরে এ লিখেছে। Very good, it is Gujarat. So what is this Pal Dhadav massacre? Pal Dhadav massacre is basically 100 years of the Pal Dhadav killings, calling it a massacre even bigger than Jallianwala Bagh. Actually during the independence মানে during the freedom movement এরকম অনেক কিছু হয়েছে যেগুলো কিন্তু হিস্ট্রির বইতে লেখা নেই, which was not recorded. ঠিক আছে, it was not recorded because of political reasons, because British East India Company ওটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে. So it basically took place on the 7th of March 1922 in the Chitari and the Dhada villages of Sabarkanta. So that is now in the either state, now it is in Gujarat. So it was also a form of land revenue movement. তোমরা জানো, আমি যেহেতু তোমরা জানো যে আমি প্লাস ক্লাসে land revenue policies পড়াচ্ছি, against the British and the landowners. Now I have already told you এখানে কি ছিল, এখানে রয়াতওয়ারি সিস্টেম ছিল। রয়াতওয়ারি সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ স্টার্টেড, এটা আমি পরের দিন পড়াবো। রয়াতওয়ারি সিস্টেম প্রথম স্টার্ট হয়েছিল কিন্তু গুজরাটে। ওকে, তারপরে গুজরাটে যেহেতু ল্যান্ড ওনার্স অ্যান্ড ওই মিডলম্যান ছিল, তাই জন্য এটা খুব একটা ভালোভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়নি। আফটার দ্যাট it was basically introduced in Madras in an institutional form in 1820. তোমরা দেখে নাও মারাঠা কনফেডারেসি ব্রিটিশরা কবে ক্যাপচার করেছিল? 1818। এবং এটা ক্যাপচার করার একটা জিনিসই ছিল, কারণ মাদ্রাস ওয়াজ নট এগ্রিকালচারালি ভেরি ওয়েল ডেভেলপড। মাদ্রাসে অত কিছু এগ্রিকালচারালি ইট ওয়াজ নট ওয়েল ডেভেলপড, এবং ব্রিটিশরা যেটা মনে করে রেখেছিল যে ল্যান্ড রেভিনিউ পাবে, সেই ল্যান্ড রেভিনিউটা পাচ্ছিল না। ইস্ট পার্টে, দ্যাট ইজ ওয়েস্ট বেঙ্গলে, অলরেডি উই হ্যাড দ্য পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট, তো ওটাকে রথওয়ারি এবং অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ পার্মানেন্ট, সো দে কুড নট চেঞ্জ ইট টু রথওয়ারি সিস্টেম। আওয়াধ তখনও ক্যাপচার হয়নি, শিখ স্টেটস তখনও ক্যাপচার হয়নি, তার মানে কোনো নর্দার্ন স্টেটসও রথওয়ারি সিস্টেমে আনা যাবে না, প্লাস জিওগ্রাফিক্যাল ব্যারিয়ার্স আছে। সো ইউ হ্যাভ টু ইনক্লুড সামথিং ইদার ফ্রম দ্য ওয়েস্ট অর ফ্রম দ্য সাউথ। ওকে, that is the reason why, that is also a reason যার জন্য ব্রিটিশার্সরা খুব উৎকণ্ঠার সহকারে মারাঠা কনফেডারেসিটাকে নিজেদের মধ্যে নিয়েছিল in 1818, and immediately it was included in the Rathwari system. And Marathas মানে মহারাষ্ট্রের ঠিক ওপরে, সেই Marathis did not have those landowners and moneylenders first.
বাট যেহেতু পেসেন্টসের সাথে একটা ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট এস্টাবলিশ হয়েছিল উইথ দ্য ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যান্ড মেনি আ টাইমস দ্য পেসেন্টস ডিফল্টেড। এবার দেখো এই পার্টে নর্মালি কি গ্রহণ করা হতো, কমার্শিয়াল ক্রপস। যেখানে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট ছিল সেখানে রাইস স্টিল গ্রো করা হচ্ছে, মানে ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট ইন বেঙ্গল, যেখানে যেখানে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট ওয়াজ রোলড আউট। বাট যেখানে রথওয়ারি সেটেলমেন্ট রোল আউট হয়েছিল দেখে নাও ওখানে কিন্তু শুধু কমার্শিয়াল ক্রপসে গ্রো করা হতো, ইএসপি কটন, বিকজ ইট ওয়াজ রোলড আউট ইন দ্য ডেকান। ম্যাড্রাসের ব্যাপারে উই ওয়ার নট, মানে দ্য ব্রিটিশার্স ওয়ার নট সো কনসার্নড। এবার বিকজ এটা কমার্শিয়াল ক্রপ তাই জন্য ব্রিটিশার্সরা বেশি চাপ দেবে, যত বেশি কমার্শিয়াল বেনিফিটস ওদের আসবে এবং পেসেন্টসের উপর চাপটাও বেশি বাড়বে। So they would be, you know, under a huge amount of debt and they have to go to money lenders. And this is the reason how this particular money lender community became very important in the western part of India and not in the eastern part. ঠিক আছে, সো ফাইনালি কি হয়েছে, এবং ওখানে যারা লোকাল ল্যান্ডলর্ডস আছে একাস পাটিডাস দে ওয়ার অল আপ ইন রিভোল্টস অ্যান্ড দ্য ব্রিটিশার্সরা ওদের সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল। বাট দিস নেভার কেম আউট ইন দ্য বুকস অফ হিস্ট্রি, ইন দ্য পেজেস অফ হিস্ট্রি। ওকে, so it was initiated by the Ekka movement যেটাকে আছে, led by Motilal Tejabat on the banks of river Hire on the day of Akadoshi. The British opened fire instigated by the landlords and more than many tribals had died on the spot. However, few had escaped and later returned to the spot to re-christian to Veer Bhumi, and that's why it is known as Paldhadam massacre. And this was a 100-year celebration of that. Gujarat kintu Republic Day celebrations, so they had made this tableau of Paldhadam massacre. ঠিক আছে, so this was very important. Lotus, তুমি আর ক্লাস করছো না, আমি I don't know what's wrong. You don't even feel it is important to tell me what's wrong. হ্যাঁ, exactly. ঠিক আছে, okay. The Prime Minister had recently inaugurated the metro project of which city? Prime Minister had recently inaugurated the metro project of which city? 11A Mysore, B Pune, C Coimbatore, D Trivandrum. More answers please. Okay, so the correct answer is Pune. Acha, Tonoya, whatever, you don't know that you have to write the name of the particular number. I mean, you have to name the number and then write. Just bole dicho B. Class to koro na, kotheke janbe. Which is a venue of the India Global Forum IGF event in 2022. তো এটা তো আমায় বলনি তুমি লোটাস, এটা কি আমায় বলেছো? So 12 এরটা কি হবে, which is the venue of the India Global Forum event in 2022, whether it is Chennai or Bengaluru or Varanasi or Gandhinagar. India Global Forum IGF 2022. More answers please. Okay, 12B is a right answer. ঠিক আছে, আচ্ছা 12 এর পরে এবার তোমরা সবাই লাইক দাও তো দেখি কটা লাইক পড়েছে, তারপরে আবার আমি ক্লাস করব। অনলি 13টা লাইক হয়ে আছে, বাহ, সবাই লাইক দাও তো, আমি 1 মিনিট টাইম দিচ্ছি। চলো সবাই লাইক দাও। হয়েছে, দেয়া হয়েছে? যারা যারা আছে সবাই লাইক দেবে রাইট নাও। হয়েছে, দিয়েছো? দেখি কারা কারা লাইক দিয়েছে। 42 দেখাচ্ছে, এখন 47। ওকে, গুড।
So Bangalore, ঠিক আছে, it is a venue of the Indian Global Forum event in March 2022. Next question, which state or Indian territory has inaugurated the school health clinics? School health clinics, whether it is Odisha or Gujarat or New Delhi or Rajasthan. স্কুল হেলথ ক্লিনিক্স মানে স্কুলের হেলথ, দেখো অনেক জায়গায় কিন্তু স্কুল হেলথ ইট ইজ বিকামিং এ মেজর থিং. সো স্কুল হেলথ ক্লিনিক্স. Hi Ranna with JG, I don't know what is your name, so welcome. 13. Okay, few more answers please. Okay, so 13 C is the right answer. Yes, New Delhi is the right answer. So দেখো অর্ধেক জিনিস কিন্তু স্কুল হেলথ, স্কুল এই সেই হ্যান ত্যান, তো স্কুল is becoming very important. Good that it's becoming very important, because unless and until you empower the schools, এডুকেশন সিস্টেম এম্পাওয়ার না করলে কিন্তু কোনো কিছু একটা দেশ কখনো প্রোগ্রেস করতে পারে না, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ উমেন ফোক. সো দিস টু আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. ওকে, আলোক লাঙ্গল. ওকে, হাই, গুড ইভিনিং. আই গেস ইউ আর নিউ, রাইট? আচ্ছা, তোমাদের আবার একটা কথা বলছি, যারা যারা এখানে নতুন আছো তারা যদি আমার ক্লাস রেগুলারলি করতে চাও, সো আই হ্যাভ আ ভেরি স্মল টেলিগ্রাম গ্রুপ. দ্য নেম অফ দ্য গ্রুপ ইজ সৌম্যা ম্যাম ক্লাস WBCS, সৌম্যা ম্যাম ক্লাস WBCS. তোমরা ওখানে জয়েন করতে পারো টু স্টে আপডেটেড উইথ দ্য ডে টু ডে ইভেন্টস অ্যান্ড হোয়াট এভার ক্লাস আই এম টেকিং, ইফ দেয়ার ইজ এনি রিস্কেডিউল, ইফ দেয়ার ইজ এনি নিউ ক্লাস এটসেট্রা. ওকে, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস which has been rolled out, সেটা হলো যে PM মোদিজি বলেছেন that there would be one nation one election. মানে এই যে আমাদের এতগুলো ইলেকশন হয়, half of the times the nation is busy in election only, and holding the election of the largest democracy of the world sometimes becomes very cumbersome. Like we have parliamentary elections and Vidhan Sabha elections and Panchayat elections and all that. So এই তিনটে ইলেকশনকে to so as to সিম্পলিফাই করতে অ্যান্ড পলিসি প্যারালিসিস এ করতে, প্লাস আরেকটা জিনিস হলো সার্ভিস দেয়াটা, মানে আমাদের যেমন গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টসদের ধরো 2019-এ আমি ইলেকশন আমার তুলে নিল, তারপরে 2021-এর ইলেকশনে তুলে নিল, 21-এ তো আবার তিনখানে ইলেকশন হলো, একটা মেইন ইলেকশন আবার দুটো বাই ইলেকশন, লোকেরা মরে গেল তো আর কি করা যাবে, একটা ভবানীপুর একটা বালিগঞ্জ, মানে সারা 1.5 বছর ধরে অন্তত 6 মাস ইলেকশনেই কেটে যায়, তার উপর আবার তারপর বছর, মানে এই জিনিসগুলো যাতে সিম্পলিফাই করা যায়, affects the developmental projects, affects the service delivery to the people, ঠিক আছে. সো as well as a huge manpower যেটা ইউজ করা হচ্ছে, massive expenditure, policy paralysis, এগুলো সবগুলোকে কাটার জন্য it refers to holding elections to Lok Sabha, state legislature, assemblies, panchayats and other local bodies simultaneously একটা বছরে, ঠিক আছে. ওকে, so what are the amendments to be done for simultaneous elections to be implemented? What are the changes? একটা তো হলো article, this is very important, this can come to your polity question. একটা হলো article 83 which deals with the duration of houses of the parliament with an amendment, article 85 which deals with the dissolution of the Lok Sabha by the president, and article 172 which deals with the duration of the state legislatures. So এই তিনটা জিনিসে যখন ওই একটা কি বলে একটা সোলার এক্লিপসের মতন যখন একটা প্ল্যাটফর্মে আসবে with all their centers matching on the same line, then only we can get rid of the unnecessary time lapse. Plus এত টাকা involved হচ্ছে, ঠিক আছে. The Representation of the People Act 1951, which is very important, would have to be amended to build in provisions for stability and tenure of both parliament and assembly. So one nation one election ই হবে, এতগুলো ইলেকশন হওয়ার কোনো মানে হয় না. Then Andhra Pradesh capital issue, but Andhra Pradesh because it is a newly formed state with also with this Telangana, তো Andhra Pradesh কি ক্যাপিটাল ইস্যু হচ্ছে, ক্যাপিটাল ইস্যু হচ্ছে যে তিনখানা ক্যাপিটাল ওরা চাইছে, তার মধ্যে একটা চাইছে হলো আমরাবতী which is a legislative capital, মানে বেসিক্যালি যেখান থেকে court, the high court of Andhra Pradesh should be there. Visakhapatnam should be the executive capital and Kurnool would be the judiciary capital. Need for the three capitals to ensure equal development for all the three regions, but এটা এরকমও হতে পারে যে এখনো তো এটা rolled out হয়নি, তো rolled out হওয়ার পরে এটাও দেখা যেতে পারে that it will become much more cumbersome, because sometimes it's very difficult to manage three capitals in a same state. অন্য কোন কোন জায়গাগুলোর দুটো ক্যাপিটাল আছে, একটা তো হলো যে মহারাষ্ট্র, আরেকটা হলো কি হিমাচল প্রদেশ, বাট দিস আর লাইক সামার অ্যান্ড উইন্টার ক্যাপিটালস, ঠিক আছে. এটা অনেক দিন আগে, মানে অ্যাটলিস্ট হিমাচল প্রদেশেরটা তো অনেক দিন আগে ব্রিটিশার্সরা এস্টাবলিশ করে গেছিল, তাই জন্য. সো আন্ধ্র প্রদেশ হাইকোর্ট হ্যাজ বেসিক্যালি অর্ডার অ্যান্ড হ্যাঁ, ইলেকশন ইজ দ্য বিগেস্ট ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া. ইলেকশন ইজ, অ্যান্ড when it comes to Bengal then it's a second Durga Puja,
ঠিক আছে, so it has ordered the Amravati development as the state capital and ruled the government has no right to enact fresh legislation for the three capitals. Okay. July 31st, the state government notified the Andhra Pradesh Decentralization and Inclusive Development for All Regions Act 2020 and Andhra Pradesh Capital Region Development Authority Repeal Act of 2020. So সেখান থেকে তিনটে ক্যাপিটালের জন্য প্রপোজাল দেওয়া হয়েছিল to ensure equal development of the whole region. The other two Indian states which has got more than one capital is one is Maharashtra, which is like Mumbai and Nagpur, but ওটা কিন্তু ওরম ভাবে না, মুম্বাই হলো actual capital, নাগপুর হলো winter session of the state assembly, so this is a very small part to play with it. ঠিক আছে, আর আরেকটা হিমাচল প্রদেশ has got two capitals, so Shimla and Dharamshala, that is in winter. Dharamshala is in the valley, so Shimla পুরো বরফ পড়ে থাকে. It becomes very difficult for the executive magistrates to go there and roll out plans and stuff. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? Then so এটা আমি দেখেছি just to have a idea about কোথায় কোথায় হচ্ছে. So this is basically Amravati and the other places you can easily find out. So there are so many things together, and this is Kurnool, and we have got Visakhapatnam. Visakhapatnam should be over somewhere over here. So Visakhapatnam. ঠিক আছে, so this and this. Alright, so these are the three capitals. এখানেও দিয়ে দিয়েছে Visakhapatnam, and this one is Kurnool, and this one is Amravati. Okay, ঠিক আছে, এবার হলো যে now this was also in the news. তোমরা জানো আমাদের এখানে জল একটা খুব বড় সমস্যা, specifically in the Deccan regions. So Par Tapi Narmada river linking project. সো এখন হোয়াট ইজ দিস রিভার লিঙ্কিং প্রজেক্ট? এই যে আমাদের রিভার শেয়ারিং, এই জিনিসগুলো নিয়ে সবসময় ডিসপিউট লেগে থাকে, তো এই জিনিসগুলো যাতে ডিসপিউটের দিকে না যায় তাই জন্য we are basically doing the government of India is basically doing the river linking project. The river linking project is not at all new. The river linking project is basically so that each state gets the same share of water and the water scarcity could be মানে there could be a remedy to the water sharing process. ঠিক আছে, তো এটা কোথায় কোথায় হচ্ছে? এটা হচ্ছে নর্মদা and তাপিতে, and this basically is taking place in two Indian states of Madhya Pradesh and Gujarat. এখানে দিয়ে দিয়েছি. Par means it is originating from Nashik in Maharashtra and flowing through Valsad. ঠিক আছে, so that is in Maharashtra, very near to Mumbai. Tapi from the Satpura that flows to Maharashtra and Surat in the Gujarat. ঠিক আছে, and Narmada originating in Madhya Pradesh and flowing through Maharashtra and Bharuch and Narmada districts in Gujarat. So এই তিনটেকে যদি লিঙ্ক করা যায় তাহলে the less rain-fed regions of Gujarat and Maharashtra could be mitigated. Aim হলো the project proposes to transfer river water from the surplus region of Western Ghats to the water deficit region of Saurashtra and Kutch. তোমরা জানো গুজরাটের আর্থিক জিনিস Saurashtra and Kutch মানে কোথায় বলো তো? ওগুলো ওয়াটার ডেফিসিট কেন হয়ে গেছে? Can anyone tell me? Why Saurashtra and Kutch? So basically we are talking about this part and this part. এই জায়গাগুলো water deficit কেন? Can anyone tell me? Although it is very close to the sea, so why they are considered to be water deficit? Hello Anigiri. Please tell me if anyone has any idea. Yes, Jammu and Kashmir also. Yes, very true. Jammu and Kashmir also, Uttarakhand also. I have just given two. Why Saurashtra and the Kutch regions of India are considered to be water deficit? Of Gujarat rather. I want more specific answer. যারা যারা নতুন জয়েন করেছো তারা প্লিজ এই ভিডিওটাতে একটা লাইক দিয়ে নাও টু হেল্প মি। ওকে, সো বেসিক্যালি থিং ইজ তোমরা যদি আইভিসি পড়ে থাকো, again I am bringing history because history you have to give an example of history whenever you discuss about something. তোমরা দেখতে পাবে these two regions were basically under water. ঠিক আছে, এখান থেকে কিন্তু Arabian Sea টা ফ্লো করতো. What happened because of the retreat of the Indus and with the subsequent retreat of the Arabian Sea and because of the extrusion and the intrusion process, what happened is তোমরা জানো এই ইন্ডিয়ার যেটা ওয়েস্টার্ন কোস্টের টেবিল ল্যান্ড ইনক্লুডিং দিস পার্ট, it basically went under the sea and formed a continental shelf, and a part of it emerged in the form of salt encrustations, যেখানে কোনো রিভার ওরমভাবে ফ্লো করতে পারবে না, যেখানে কোনো কি বলবো কোনো ক্রপস বা কোনো এগ্রিকালচার অত ভালোভাবে হবে না. This is the reason why these two places are very water deficit. ঠিক আছে, because এক নম্বর তো হলো they cannot use the water, second হলো যে because of the presence of salt even irrigation possibilities are very less.
so they become very water deficit in most parts of the year, and in order to bring water, so they have to be linked to a particular river যেখানে water deficit নেই, ঠিক আছে? So that is the reason why these two places has been fed with the water, sorry, the river linking project. এই অবধি ঠিক আছে? প্লাস বিকজ এই সল্ট ইনক্রাস্টেশনের জন্য, ঠিক আছে? এই অবধি সবাই বুঝেছো? Yes or no? I want an answer from everyone. Just yes ma'am, please say yes ma'am, so that I can understand who all are there. কে আবার বলছে ম্যাম বাড়ি ছিলাম না and all that. Chantika always has some reason or the other. I'm like no, I want an answer from everyone. Okay, Obhi, Onik, Ashmita and Anuka. Okay, I hope you are able to understand. I guess ভালো লাগছে ক্লাসটা, ঠিক আছে? Let us move on to the next part. ঠিক আছে? Okay, so this is the whole thing. তোমরা একটু দেখো, this is a নর্মদা কমান্ড এরিয়া. নর্মদা কমান্ড এরিয়া মানে কি? যেই পার্টসগুলোকে নর্মদা ফেড করে, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? দিস ইজ দ্য টু পার্টস, তার মানে কি এই জায়গাটা হলো, এই অবধি হলো গিয়ে তোমার নর্মদার নর্মাল ওয়াটার, যেটা নর্মাল রিভার ওয়াটার ফেড করে, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? অ্যান্ড উই আর টকিং অ্যাবাউট ভালসাদ, which is in Maharashtra. We are talking, sorry, which is in Gujarat. We are talking about Surat, and we are talking about এই পার্টগুলো যেখানে একেবারেই কাইন্ড অফ জল আসে না। সো হোয়াট উই উইল ডু ইজ, এইখান দিয়ে একটা ড্যামের মাধ্যমে আমরা তাপ্তি আর নর্মদা, and this is Tapti river, sorry, Tapi river. So this is Narmada river and this is Tapi river. Both of them basically flow to the Arabian Sea, ঠিক আছে? তো কি হচ্ছে, এই পার্টটা কিন্তু একেবারেই পাচ্ছে না। তো আমরা যদি তাপি আর নর্মদাটাকে লিঙ্ক করে দিই, দেখো একটা উইথ দ্য রিভার লিঙ্কিং প্রজেক্ট, আর রিভার লিঙ্কিং প্রজেক্ট মানে অবভিয়াসলি দে উড বি ড্যাম, সো দে উড বি ড্যামস টু, তো দে বেসিক্যালি না অ্যাক্ট অ্যাজ আর্টারিজ টু দ্য হার্ট, ঠিক আছে? তো এখানে এই যে ব্লকিংটা হয়েছে, তার মানে এই পার্টটা ওয়াজ বেসিক্যালি নট সো ওয়েল ডেভেলপড ইন এগ্রিকালচার অ্যান্ড নট বেসিক্যালি ফেড বাই রিভার, বিকজ নর্মদা এই পার্টটাকে ফেড করে, ঠিক আছে? তো এবার নর্মদা আর তাপিটাকে যদি আমরা লিঙ্ক করে দিই, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন ইজ দ্যাট উইথ দ্য হেল্প অফ ড্যাম, হোয়াট আর দ্য নেম অফ দ্য ড্যামস, এটাও কিন্তু আসতে পারে। একটা হলো সর্দার সরোবর ড্যাম, আরেকটা হলো যে করজান ড্যাম, ঠিক আছে? সো গুজরাটের উপর দিয়ে একটা ছোট রিভার আছে, ওটার সাথে লিঙ্ক করে উই উইল লিঙ্ক ইট উইথ তাপি। সো দিস ইজ দ্য তাপি রিভার which also flows into the Arabian Sea, and this part again with a series of dams, ঠিক আছে? Again with a series of dams, the part Tapi. So this is basically we have linked it with part Tapi, এবং এখানে দেখো we have Kelwan Dam, Dabdar Dam, Chikkar Dam, Chesmanwa Dam, Palkhet Dam, Jheri Dam, Mohankavalchi Dam, and this part will be connected, so that এই পার্টটা যেটা আছে which is a water deficit region, they will also get water specifically during agriculture, ঠিক আছে? All right, then we have got the another river project which is going on in Karnataka. So আমরা যেহেতু river project করছিলাম, so now I also told you that there are always this river এর মধ্যে নিয়ে ঝগড়া হতে থাকে। কাবেরী রিভারের সাথে ঝগড়া হচ্ছে, কর্ণাটক অ্যান্ড তামিলনাড়ু, তামিলনাড়ুর সাথে কেরালা নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে, তারপরে কর্ণাটকের সাথে কেরালা নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে। কি হয় যে একটা পার্ট থাকে ওয়াটার ডেফিসিট, একটা পার্ট থাকে ওয়াটার সাফিসিয়েন্ট। তো কি হয়, ওয়াটার সাফিসিয়েন্ট থেকে ট্রান্সফার করে ওয়াটার ডেফিসিটে পার্টে আনা হয় উইথ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট। কিন্তু মাঝে মাঝে কি হয়, এবার যেই পার্টে ওয়াটার অলরেডি বেশি আছে তারা অনেক সময় নাটক করতে শুরু করে যে না আমরা জল দেবো না। ওরা কি করে, ওরা অনেক সময় হাইটটা ইনক্রিজ করে দেয় ড্যামের। এবার হাইট ইনক্রিজ করার ফলে কি হয়, মাটির ওপর প্রেশার পড়ে যায়। সো দেয়ার কুড বি মানে পসিবিলিটিস অফ অ্যাক্সিডেন্ট, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো চলতে থাকে। সো we have the Mekedatu river project, এটার একটা ড্যামও আছে এবং এটা একটা ওয়াটারফলও আছে, and this is a conflict row between Karnataka and Tamil Nadu. কোথায় এটা situated? It is situated in the Kanakpura in the Ramanagara district in Karnataka to fulfill water requirements of Bangalore and adjacent areas, and concern is now raised by Tamil Nadu. মানে এখানে কি, এখানে যেটা হবে সেটা হলো যে তামিলনাড়ু ইজ বেসিক্যালি ওয়াটার রিচ অ্যান্ড কর্ণাটকার এই পার্টটা হলো গিয়ে ওয়াটার ডেফিসিয়েন্ট না, বাট এই পার্টে বেশি ওয়াটার লাগে বিকজ এই মেকেদাটু ড্যামটা থেকে হোল ব্যাঙ্গালোরের ওয়াটার সাপ্লাইসটা আসে। সো এবার কর্ণাটকা দাবি করছে দ্যাট উই নিড আ লিটল বিট মোর ওয়াটার, নাহলে ব্যাঙ্গালোরকে ফিড করা যাচ্ছে না। আর তামিলনাড়ু বলছে আমরা যদি মোর ওয়াটার দিয়ে নিই তাহলে আমরা কি করে ইরিগেশন করব, ঠিক আছে? সো দিস ইজ হোয়াট ইজ গোয়িং অন, দ্যাটস ইট. It is a 9,000 crore project produced by in Karnataka. Project site is at the confluence of Kaveri and its tributary Arkavati. This is also very important because এটা কিন্তু তোমাদের ড্যামসে আসতে পারে। এই তোমরা কোথায় পালাচ্ছ বলো তো?
right now we had almost 40 and এখন 26 হয়ে গেল বা চাও যে আমি ক্লাসটা না নিই তো চলে আসো, else I will stop the class, you will do whatever you feel like doing. What's wrong with you guys? Bhagwan jane. Then we have got reservoir aimed at ensuring drinking water to Bangalore and adjacent areas. It is also envisioned to generate 400 megawatt of power. So all these are the things that is going on with this particular Mekedatu project. ঠিক আছে, এখানে দেখো this is a part of the confluence and of Karnataka and Tamil Nadu. এই পার্টটা this particular dam is situated and the bone of contention between the two states. So এই দেখো এইখানে দেখতে পাচ্ছ, so this is a part I have used it so that it becomes easier for you to understand. So this is a Kaveri river which is flowing, এই যে blue to Kaveri river, ঠিক আছে, which is flowing, and we have a lot of dams, ঠিক আছে, we have a lot of dams. We have the Hemavati project, we have the Krishnaraja Sagar dam, we have the Kabini which is basically in, in the southern, in the confluence of Karnataka and Kerala, and Karnataka and Tamil Nadu যেটা কনফ্লুয়েন্স আছে, this is where we have the Mekedatu project. তো কি হচ্ছে, এখান থেকে গিয়ে কর্ণাটকার ব্যাঙ্গালোর ডিস্ট্রিক্টটাকে এটা ইয়ে করতে পারে। আর এই যে এই ব্লুটা যেটা আছে, দিস ইজ আ পার্টিকুলার পার্ট উইচ ইজ ফেড বাই দ্য মেটেকাটু ড্যাম। এবার তামিলনাড়ু বলছে তাহলে এই পার্টের যারা ফার্মার আছে, তিরুচিরাপল্লী অ্যান্ড পেরেম্বালুর অ্যান্ড কারুর অ্যান্ড পুদুকোটাই, এখানে তাহলে ফার্মার্সরা কোত্থেকে ইরিগেশন পাবে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ আ রিজন ওয়াই উই হ্যাভ দ্য মানে ঝামেলাটা চলছে। তো ড্যামস ইন কর্ণাটকা অ্যাক্রস দ্য কাবেরি অ্যান্ড ইটস ট্রিবিউটারিজ, এটা আমি ড্যামসেও পড়িয়েছিলাম। ইউ ক্যান অলসো গো টু দ্য WBCS simplified platform and you can see the notes on dams. Promoting in the inland waterways in the country. Why it is in the news? Because we already know that there are a lot of, how many inland waterways are there in the country? How many national waterways are there in the country? Tell me. How many national waterways are there in the country? How many national waterways are there in the country? 12 and 13 is proposed, right? এই এরম বললে আবার কি হবে? Okay, so ebar apart from the national waterways, there are also some linking inland waterways which are not basically concerned with the national waterways. এর সাথে either connect করে কিংবা they help to they get connected to the national waterways in some way or the other. Because Brahmaputra gets connected to Ganga according to the national waterway 2, যেটা basically Kolkata দিয়ে flow করে, basically Kolkata to Assam. So this is a part, this Brahmaputra which is connected to Ganga. And Pandu in Guwahati had recently received the maiden voyage of the food grains from Patna. Why it is in the news? কারণ এই particular পাটটা through the inland waterways, Patna থেকে Bangladesh waterway via Assam হয়ে the first consignment of food grains happened from India to Bangladesh. ঠিক আছে, inland waterways total 111টি inland waterways আছে under the National Waterways Act 2016, but all of them are not yet constructed. Union list 7 schedule থাকে, and the central government can make laws on the shipping and navigation of inland waterways and declare them as national waterways. এখানে মোটামুটি দেয়া আছে কোথায় কোন inland waterways টা আছে, and we also have a we also have a chart, তো এটা তোমরা পরে দেখে নিতে পারো. These are all the national waterways and all that. ঠিক আছে, then Konarak temple, this is very important, 100% solar হচ্ছে Konarak temple. ঠিক আছে, this is the first temple in India যে 100% solar electrification হচ্ছে, মানে we are not, whatever electricity we are having, we will have it from solar sources. So Odisha plans to make the coastal temple a 100% solar town and place it amongst India's first few zero emission cities or towns. And about the historical perspective, it was built by King Narasimha Deva, which was a great ruler of Ganga dynasty, also was included in the UNESCO World Heritage Site. ঠিক আছে, and it was included in 1984 for its architectural greatness and sophistication and precision. It is a perfect blend of, it is basically a Nagara art with a Kalinga architecture.
So it has got a Nagara art, but এটা দেখবে Nagara আর্টেরও কিন্তু অনেক ডিফারেন্সিয়েশন আছে। সো উড়িষ্যাতে যে নাগরা আর্টগুলো আছে সেগুলো কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হয়, which has got a different style. Okay. And Konark is a third link of Odisha's Golden Triangle. Golden Triangle টা কি আছে? Jagannath and Bhubaneswar. The temple is known as Black Pagoda because it is dark color, এবং এটা কি হতো, যেহেতু এটা না একদম সমুদ্রের কাছে সিচুয়েটেড, সো ইট ওয়াজ বেসিক্যালি ইউজড অ্যাজ আ প্রাইম স্পট ফর দ্য মানে দেখো তখন তো আর নটিক্যাল মাইলস অ্যান্ড অল দিস অ্যাস্ট্রোলোব বা মারিনার্স কম্পাস ছিল না, তো কোনো একটা পার্টিকুলার ল্যান্ডমার্ক বা লোকেশন দেখে কিন্তু নাবিকেরা ওই পার্টিকুলার জায়গায় দে ইউজ টু অ্যাঙ্কার অর দে ইউজ টু ডক। সো উড়িষ্যার এটা যেটা আছে কোনারক টেম্পল আছে ব্ল্যাক পাগোডা, বিকজ ওটা দেখেও কিন্তু নাবিকেরা, এনশিয়েন্ট নাবিকেরা এখানে পুরীর সমুদ্র তটে ডক করতো, ঠিক আছে। সিমিলারলি জগন্নাথ টেম্পল ইন পুরী ওয়াজ নোন অ্যাজ হোয়াইট পাগোডা। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, উই হ্যাভ দিস ডায়মন্ডটা কি মনে রাখবে, ভুবনেশ্বর, জগন্নাথ টেম্পল অফ পুরী অ্যান্ড কোনারক টেম্পল। তার মধ্যে কোনারক টেম্পল ইজ নোন অ্যাজ ব্ল্যাক পাগোডা। অলসো অ্যানাদার রিজন ইজ কোনারক টেম্পল ইজ বেসিক্যালি মেড আপ অফ ব্ল্যাক স্যান্ডস্টোন অ্যান্ড জগন্নাথ পুরী ইজ মেড আপ অফ গোল্ডেন, দেখবো ওটার একটা গোল্ডেন হিউ আছে, সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই ইট ইজ নোন অ্যাজ হোয়াইট পাগোডা। ওকে, বাহিনী স্কিম which is in the news, it was announced by the, so this is a state specific scheme. এটা হলো যে ফ্রি স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিনস প্রোভাইড করা হয়েছে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন সিকিম, ঠিক আছে। অ্যান্ড টোটাল ইউনিভার্সাল কভারেজ করা হচ্ছে ফ্রম ক্লাস 9 টু ক্লাস 12, নর্মালি যেই টাইমে মেয়েরা মেনস্ট্রুয়েট করে, অলরাইট। So it seeks to install vending machines to provide free sanitary pads to its 210 secondary and senior secondary government schools. তার মানে এমন না যে শুধু ক্লাস 9-10 দিচ্ছে বা ক্লাস 11-12 দিচ্ছে, যেগুলো অন্য ইয়েতে আছে। দ্য অনলি থিং ইজ এটা কিন্তু টোটাল 4টে ক্লাস জুড়ে দিচ্ছে, নর্মালি যেখানে মেয়েরা দে স্টার্ট ওভিউলেটিং অ্যান্ড অল। This is the first time in India that a state has decided to provide menstrual hygiene for all the girls studying between class 9 and 12. Incinerators should also be provided so that it becomes easy for them to dispose, because nalle it will cause pollution and all that, what are the related things that happen. Asha and Anganwadi workers has to be involved, and they have to go from schools to schools, and they have to make them aware of what are the benefits of using napkin and sanitary pads and all, because অনেকে এটা ইউজ করতে জানে না বা পারে না, এবং অনেক জায়গাতে এখন ইন্ডিয়াতে যারাও প্যাডস ইউজ করে দে ইউজ ক্লথ প্যাড, সো দিস ইজ অলসো নট ভেরি গুড ফর হেলথ। again এটা আমাকে বলতে হচ্ছে, so we have a 35% discount, so if you wish to avail that, you will get a free 6 months ka subscription, and whenever you are taking a 2 months subscription, you will get a free 6 months, you will get 6 months free basically, and when you take a one year ka subscription, you will get 3 months free. On taking 6 months ka subscription, you will get 1 month free. You can use my code Soumya10 for the purpose, and do get in touch with me if you are wishing to take a subscription. Okay, Sandeep, please roll out this subscription thing যেটা তোমাদের আমি গ্রুপে দিয়েছি, ওটা প্লিজ একটু টেলিগ্রাম গ্রুপে দিয়ে দাও। বাহিনী স্কিম হলো যে এটা একবার জাস্ট পড়ে নাও, আই এম জাস্ট গিভিং ইউ 1 minute টাইম, অনেকক্ষণ ধরে বক বক করেছি, অ্যান্ড দেন আই উইল গো অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান। Please do let me know after you finish studying this.
question আছে, there are more questions, don't worry, please stay put. হয়ে গেছে এটা, is it done? Please respond, is it done or not? So I will go on to the next part. There are still more questions, don't worry. Can't you hear me? ওটাই করো, this is your punishment. Okay, then see your question. which Indian city, so question number 21 is, which Indian city is to be covered with artificial intelligence based cameras as a part of road safety project? Chennai, Kozhikode, Mumbai or New Delhi? Okay, so now অনেক আগে question দিয়ে দিয়েছি, which Indian city has to be covered with artificial intelligence based cameras as a part of road safety project? So like the whole city is to be covered. Okay, so the correct answer would be Kozhikode. ঠিক আছে, Kozhikode. ঠিক আছে, I want more answers please. No, it's not 21D Sandeep, it's 21B, Kozhikode. ঠিক আছে, Kozhikode. Okay, Emily Jerry. Okay, hi Emily Jerry. No, Jerry. Okay, which is the first Indian state or the Indian territory to include e-cycles in its EV policy or electric vehicle policy? So which is the first one to have include e-cycle? Normally e-cycle ke keu patta deয় na, ঠিক আছে, এমনি এমনি লোকেরা চালিয়ে যায়, but this particular state or Union territory of India has been including EV or the e-cycles in its electric vehicle policy. আরেকবার বলছি, যারা, no, you have to tell me the name, I mean you have to tell me the number as well as option. Telangana, New Delhi, Gujarat নাকি Odisha? So just write 22 and then write the particular number. Very good, it is New Delhi. I want a few more answers please. Also যারা নতুন জয়েন করছো এখন, তারা প্লিজ এই ভিডিওটাতে একটু লাইক দিয়ে দাও, and also to mention you that I am there on Telegram as Soumya Ma'am Class WBCS, SOUMYA Soumya Ma'am Class WBCS. You can join my Telegram group and stay updated with the day-to-day classes. Okay, yes. Which state has topped the Niti Aayog State Energy and Climate Index ACCI round 1? Which particular state of India has topped the Niti Aayog State Energy and the Climate Index round? So whether it is Kerala, Punjab, Gujarat or Odisha? কোনটা হবে বলে ফেলো। Okay, so yes, Gujarat is the right answer. So it has topped the Niti Aayog State Energy and the Climate Index ACCI round 1. All right, then we are moving on to 24, which is the first state to develop migration tracking system MTS application. Migration tracking system or MTS application, whether it is Bihar or Gujarat or Maharashtra or Uttar Pradesh. Bihar, Gujarat, Maharashtra or Uttar Pradesh. Which one of this would be the right answer? 24, which one of this is the right answer? Yes, 24. I am not going to tell you. No, it's not 24D. It's a few more answers please. 24. Okay, সবাই যারা যারা আছে সবাই আনসার করো তো, অ্যাটলিস্ট 30টা তো আনসার পাওয়াই যায়। Anuba and all that, I don't know why you're not responding. Please respond and tell the, হ্যাঁ আনন্দ অনেকক্ষণ ধরে রেসপন্স করছিল না, ঘুমাচ্ছিলে নাকি নাকি পুজো করছিলে? Okay, this only, no one is there online, but I can see almost 25-26 people are there online, so I was expecting few more answers. So okay, the correct answer is Maharashtra. That is the first state to develop migration tracking system MTS application. Let us move on to the next question. Which city is the host of the Global Ayush Investment and Innovation Summit 2022? Which city is the host of the Global Ayush Investment and Innovation Summit 2022? Varanasi, Kochi, Gandhinagar or Shimla? 34 কোত্থেকে চলে এলো अभी 34 এখন আমি যাইনি।
সো 25 কি হবে? আমি অ্যাটলিস্ট 20টা আনসার চাই। প্রথম আনসার দিয়েছে শিলাজি, তারপরে এশা, তারপরে অনিক, তারপরে সুকন্যা, অস্মিতা, অনুভা, প্রদীপ্ত, এমিলি, সন্দীপ, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট মোর আনসার্স। অভি, ওকে দেন ভেবেছি অভি মানে টাইপ করছে, বাস এরাই শুধু আনসার দেয়, আই ডোন্ট নো হোয়াটস রং। কুসুমিতা, হ্যাঁ 25 ভি, ওকে 25 ভি, ভেরি গুড। অ্যান্ড 25 we have already told. Joy, okay, and Imran, okay. হ্যাঁ দিয়েছো তো, জানি তো। So 25, what is the name of the state which is this is in Gandhinagar, ঠিক আছে? ইনোভেশন সামিট যখনই সামথিং, সেই গুজরাট আর নিউ দিল্লি মোটামুটি সব কিছু করে। গুজরাট তো তুমি জানো কেন করে, আর নিউ দিল্লিকে করতে হয় বিকজ ইট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া। ওকে, সো ইন্ডিয়াস ফার্স্ট পিওর গ্রিন হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট হ্যাজ বিন কমিশনড ইন which state? Again, India's first pure green হোয়াট ইজ গ্রিন হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট সেটা আমি তোমাদের অবভিয়াসলি এক্সপ্লেন করব। এটা কোন স্টেটে ইনস্টলড হয়েছে? গুজরাট, আসাম, ওয়েস্ট বেঙ্গল নাকি ওড়িশা? গুজরাট, আসাম, ওয়েস্ট বেঙ্গল না ওড়িশা? 26, 26, আমি 20টা ঠিকঠাক উত্তর চাই, তারপরে আই উইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান। Let me see who all gives the answer. Okay, so it is, yes, it is 26 Assam. ঠিক আছে, Assam is the right answer. So the first pure green hydrogen plant has been commissioned in the Indian state of Assam. What is this green hydrogen plant? What is green? মানে এটাকে green কেন বলা হয়? Because it's the first pure green hydrogen plant has been commissioned by the OIL, Oil India Limited, at the Jorhat pump station in Assam. It produces green hydrogen, যেখান থেকে যেটা electricity generated হয়, it is totally pollution free. Okay, and by an anon, এগুলো তোমাদের বলতে হবে না, and it is initiated by detailed study in collaboration with IIT Guwahati. তো এটাও আসতে পারে যে এই যে প্রথম গ্রিন প্ল্যান্টে ইনস্টলড হয়েছে, দ্যাট ইজ ইন দ্য ইন্ডিয়ান স্টেট অফ আসাম, এটা কোন আইআইটি বা কে কোলাবোরেট করেছে? সো দ্য আনসার উড বি IIT Guwahati, ঠিক আছে? কোয়ার হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট which was seen in the news recently is situated in which particular state or Indian territory? Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Sikkim নাকি গুজরাট? Kwar hydroelectric project which was in the news recently has been located in which particular Indian state or Indian territory? Okay, so yes, it is Jammu and Kashmir, ঠিক আছে? So it is Jammu and Kashmir, so B is the right answer. Okay, ঠিক আছে, সবাই উত্তর দিয়েছে, এবার তারপরেরটাই যাচ্ছে। Which Indian state is the first to set up a gene bank project? Which Indian state is the first to have set up a gene bank project? Which is Kerala, Telangana, Maharashtra নাকি West Bengal? A gene bank project is the first Indian state. Which Indian state? 28, come down to 28 please. Okay, so 28, few more answers please. 28C is the right answer. Yes, it is Maharashtra. So this is the first Indian state to set up a gene bank project for the first time. Alright, ঠিক আছে? Then, so what is this gene bank project?
because it's the first kind which is being set up in India. এর আগে কিন্তু ইন্ডিয়াতে কোনো জিন ব্যাংক প্রজেক্ট ছিল না, so as to conserve the genetic resources in Maharashtra. Now you know what is the earliest concept of gene bank? এটা হলো যে নোয়াজ আর্ক। সো যখন পৃথিবীটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য বাইবেল অর দ্য নিউ টেস্টামেন্ট, যখন সরি ওল্ড টেস্টামেন্ট, বিকজ এটা পৃথিবীর অনেক আগে যখন হয়েছিল, নিউ টেস্টামেন্ট তো পরে হয়েছে। সো ওল্ড টেস্টামেন্ট এটা বলা হয়েছে যখন পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছিল। সো দিস ওয়াজ এস ওয়াইস ম্যান কল নোয়া। তো ও আগে থেকে বুঝতে পেরেছিল দ্যাট something bad is gonna happen. So he made an ark, he made a big boat. অ্যান্ড সব থেকে খাসিয়ত ছিল এটা যে ও কিন্তু ওখানে কোনো মানুষকে ইনক্লুড করেনি। হি ওয়াজ দ্য অনলি হিউম্যান বিং হু ওয়াজ দেয়ার, অ্যান্ড হি টুক ওয়ান স্পিসিসের একটা করে সব নিয়েছিল এবং প্রতিটা সিডের একটা করে সিড নিয়েছিল। অ্যান্ড যখন বন্যাটা শেষ হয়ে গেছে, সো আর্থ ওয়াজ গোয়িং টু এন্ড বিকজ অফ আ ক্যাটাস্ট্রফ, বিকজ অফ আ ম্যাসিভ ফ্লাড। তো ওটা যখন এন্ড হয়ে গেল, দেন अगेन পৃথিবী নতুন করে সাজলো, অ্যান্ড দিস নোয়া হোয়াট এভার হি হ্যাড কনজার্ভড ইন দ্যাট পার্টিকুলার বোট, ইট ওয়াজ লাইক সো দিস ওয়াজ দ্য আর্লিয়েস্ট এক্সাম্পল অফ জিন ব্যাংক উইচ ওয়াজ ডান ইন দ্য এনশিয়েন্ট টাইমস। সো এখন তো যেরমভাবে আর হয় না, দের ইজ নো নোয়াজ আর্ক, দের ইজ নো নোয়া। And so scientific way we are basically conserving the genetic resources including marine diversity, seeds of local crops, animal diversity etc. এটা বিদেশে যথেষ্ট পপুলার এবং এটা অনেকে করে, বাট ইন ইন্ডিয়া it is for the first time. কি কনজার্ভ করা হয়েছে? মোস্টলি endangered varieties will be implemented by the Maharashtra State Biodiversity Board, and এত crore has been allocated for the particular thing. Yes, আমাদের এগুলো পড়ানো হয়েছিল তো স্কুলে, I know. So Sukanya and I belong to the same school session, and all these things were fed onto our brains, and we did not know Gita, the essence of Gita, and we knew the essence of this New Testament and Old Testament. And then when we were in school and we were like connected to the nuns and to fathers and all, because it was a Christian missionary school, I was almost destined ki ami boro hoye to Christianity dharma nebo and I will become a nun. Thank God ota পরে আমি গীতা পড়েছি, আর I came to understand that whatever shit I was thinking, that is pure shit, that has nothing to do with the real life. So the project will basically work in পেয়ার, আমার ঠিক মনে পড়ছে না এসা, বাট এইটুকু আমার যেটুকু মনে পড়ছে I told. The project will, you can ask Sukanya. The project will work on 7 themes: marine diversity, crop diversity, veterinary, freshwater, grassland, protection and management of forest right, and regeneration of forest. And it will focus on mitigating the impact of food chain because of the climate change, because we are basically suffering from the erratic climate changes very soon. And there is also a possibility that most of the cities of India, including Mumbai and Calcutta, are going to get underwater very soon. বীরভূম ইনসিডেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, আই এম নট গোয়িং টু ডিল উইথ ইট খুব একটা বেশিভাবে, জাস্ট ডিমান্ড ফর প্রেসিডেন্ট রুল হয়েছিল এবং 10 জনকে হোয়াট হ্যাপেন, দে ওয়ার লাইক বার্নড অ্যালাইভ। ডোন্ট ওয়ান্ট টু গেট ইন টু দ্য ডিটেলস উইথ দ্যাট বিকজ ইট ইজ এ পলিটিক্যাল থিং, অ্যান্ড আই জাস্ট হ্যাড টু ইনক্লুড ইট ইন দ্য ন্যাশনাল নিউজ. Government lays down new rules for quota and promotions by the DPP, by the DOPT, that is the Department of Personnel and Training. Supreme Court held that a collection of data to determine the inadequacy of representation of SC and ST in government jobs is necessary to grant them reservation. এবার promotion এও reservation চলে এলো, যাই হোক। The court held that cadre and not class or group of entire services in it for the purpose of collection of quantifiable data for giving promotion quotas. However, court has left it to the states and central government to assess the inadequacy of representation of SC/ST to promotional posts taking into account of relevant factors. 2006 এ কি বলেছিল? SC/ST criminally must be excluded from SC/ST reservation. কিন্তু কে মনে করে বলো তো? I have seen SC/ST people যাদের 3 তলা বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, they are also taking reservation. Shame to them, honestly, shame to them, seriously. I have seen EWS category people যাদের রীতিমতো ভালো তাদের ইনকাম, but they are still taking the EWS quota. Shame to them as well. মানে this should be banned, and a proper investigation has to be done. এই যে আমরা যখন পাসপোর্ট করি তখন যেমন ইনভেস্টিগেশন হয়, the same investigation has to be done to the SC and the ST to know their wealth actually before getting them this thing of reservation. Shame to them who take the reservation and they hide their wealth and take. Rejects AG's plea to refer to the bench of 7-judge bench. Reiterates that the creamy layer concept is an inherent part of principle of equality. What shit equality? I don't know. I don't want to talk about it. Years log jam close to এটা পড়ে নেবে. I'm not interested to tell about this shit. 100% electrification of Konkan railways, the thing which I was talking about. And
That is true. That is true. So Konkan Railway Corporation has finished the electrification of 741 kilometer route যেটা আমি তোমাদের বলেছিলাম. So this is the whole thing. Mumbai CST থেকে, so this is his Nariman point, the Mumbai CST, the Chhatrapati Shivaji terminus, সেখান থেকে যাচ্ছে রোহা, রোহা থেকে অ্যাকচুয়ালি শুরু হচ্ছে वीर खेत चिपलुम रत्नागिरी, रत्नागिरी इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, राजपुर कुदल सावंतवादी, सावंतवादी মনে আছে ফোন সাवंत and tribal rebellion হয়েছিল, সাवंतवादी rebellion, সাवंतসের revolt হয়েছিল. Then we have got Pernam, Varna, Madgaon, Kankona, Karwar, Ankola. Ankola is also very nice place. Honnavar, Bhatkal, Kundapura. Kundapura is an industrial place. Udupi is a very nice place. Udupi theke to you have Aishwarya. No, Udupi is actually it's an island. Thokur and finally Mangalore. So Mangalore theke basically Aishwarya Rai, and Mangalore girls are very good looking. So it is connected with Mangalore via the Konkan Railway, will reduce fuel consumption, also reduce the dependence on diesel along with ensuring pollution-free seamless operations. On December 2023, Indian Railways had plans of 100% electrification in the broad gauge network as well. ठीक है? Yeah, you have the Dudhsagar waterfall and it's wonderful. Konkan Railway is the most picturesque railway, route in India. Okay, and a day that tribal woman becomes the president of India. এখন হবে না, ট্রাস্ট মি শিলাজিৎ, এটা হবে না, নো ম্যাটার হোয়াট. ট্রাইবাল উমেন হয়ে যাবে প্রেসিডেন্ট, ট্রাইবাল মেন হয়ে যাবে প্রেসিডেন্ট, ট্রাইবাল উমেন will go to the mass, and I totally respect her. I totally respect the people who are coming to the forefront. But what about reservation? It will go on and go on and the shit will go on. Shit will go on, trust me. আমি রীতিমতো ডাক্তারদের না, I literally see their এটা আমি ওপেনলি বলছি, I literally see their their surname before entering their chamber. I can't risk my life. They have anyways got less marks than a well-deserved candidate of the general category. I can't risk my life to the hands of a doctor who is not worth of getting it. Sorry. Konkan Railway was formed in 1990 as a company to start in a 761 rail link between Mumbai, that is Roha, to Mangalore, and the entire link was open for traffic on 26 Jan in 1998. And then we have got Konkan Railway has completed 25 years and celebrating silver jubilee, এবং সেটার জন্য this particular electrification is being done. So 25 years, okay, 25 years and a silver jubilee. Hydraulic tunnel digging equipment was improved from Sweden to dig many of the tunnels. So এই কারণে কিন্তু এটা এত সুন্দর, কারণ বাইরের দেশ থেকে নিয়ে এসে we have done things out here. After 8 years of labor, the first passenger train along with picturesque Konkan Railway was flagged off on January 26, Republic Day of 1998. ঠিক আছে, okay. Then Indian Railways first Gati Shakti cargo terminal. You know what Gati Shakti is? Gati Shakti মানে হলো to cover infrastructure initiatives like Bharatmala, Sagarmala, ports, Udan, economic zone, railways, etc. Basically it deals with Indian Railways, এবং first cargota has been inaugurated under the Gati Shakti platform. Inaugurated in the Eastern Railways Asansol division, so that is good. That is at least something is happening in West Bengal. Cargo facility is expected to boost railway earnings by roughly 11 crore per month since the establishment of GCT policy in December. This is the first such terminal to be commissioned by IR. It is an initiative launched with the aim of coordinating infrastructure projects all along the infrastructure ministries, including railways, roads, waterways, aviation. Gati Shakti, mane the maximum amount of speed to be given to the infrastructure sector. Sorry, to the transport sector. So that will include aviation, that will include road, that will include train, everything. And my mom, she has again started using the, মানে আমি যখনই পড়াবো তখনই আমার মাকে এই শব্দটা করতেই হবে, মানে আমি ছেড়ে দিয়েছি. National Master Plan for Multimodal Connectivity to Various Economic Zone. Gati Shakti was basically rolled out on the 13th of October 2021 for providing multimodal connectivity to various economic zones of India. Okay, and so these are the master plan. Okay, around 200 new airports, helipads and water aerodromes to be envisioned, transmission networks, railways, cargo, renewable capacity, 4G connectivity. ঠিক আছে, and India's first, then again next question, India's first greenfield grain based ethanol plant has been inaugurated in which state? এই তাড়াতাড়ি করো, গুজরাট, ওড়িশা, বিহার নাকি তেলেঙ্গানা? তাড়াতাড়ি বলো, তোমার খিদে পেয়েছে. Which one of this should be the right answer? গুজরাট, ওড়িশা, বিহার নাকি তেলেঙ্গানা? No comments on that. Want more answers please?
Okay, 36 C is the right answer. আমি আর wait করতে পারছি না, sorry. So Bihar is the right answer. India's first tribal health observatory, TriHob, has been announced in which state or union territory? তাড়াতাড়ি বলো. TriHob, Tribal Health Observatory, has been, আর দুটো তিনটে আছে, নাথিং. মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, গুজরাট নাকি উড়িষ্যা? মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, গুজরাট নাকি উড়িষ্যা? 6 মাসের ন্যাশনাল নিউজ অভি, ভাবতে পারছো এগুলো আমার করতে কতক্ষণ টাইম লেগেছে আর কষ্ট হয়েছে? আরও আছে, এটা তো মার্চ এপ্রিল, মানে আই গেস মার্চ অবধি কভার করলাম, এপ্রিল মে জুন কভার করতে হবে. সো ইয়েস, ভেরি গুড, 34D ইজ দ্য রাইট আনসার, উড়িষ্যা. দেন अगेन প্লিজ টেক দিস সাবস্ক্রিপশন বাবা, নাহলে আনএকাডেমি বলেছে বার করে দেবে. সো প্লিজ টেক দিস, ইউজ দ্য কোড SOUMYA10 and it will get 6 months extension and this offer is valid till the 12th, মানে ফেব্রুয়ারি, ফ্রাইডে অবধি. মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার. Who is the head of the Delimitation Commission which redrew the electoral map of Jammu and Kashmir? Jammu and Kashmir যে হলো, who was the head of the Delimitation Commission? Justice Ranjana Prakash Desai, Justice Sadashivam, Justice Ranjan Gogoi নাকি সুশীল চন্দ্র? তাড়াতাড়ি বলো তো বাবু. 35A, yes, very good. Justice Ranjana Prakash Desai. ঠিক আছে, 35A is the right answer. Which Indian state or union territory has recently passed a startup policy to support 15,000 startups by 2020? Very, very important. Assam, New Delhi, Rajasthan নাকি Punjab? 15,000 startups by 2020, এটার জন্য আলাদা করে একটা startup policy কোন particular Indian state or union territory has been passed? 36, please answer করো তাড়াতাড়ি. অনেক, ভেরি গুড, ইট ইজ 36B, ইট ইজ নিউ দিল্লি, ইট ইজ নিউ দিল্লি, 36B. শিলাজিৎ কোথায় গেল বাবা? শিলাজিৎ তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে? যাই হোক. As per the recent landmark judgment of the Supreme Court, which body's recommendation is not binding on the central state? GST Council, Finance Commission, Niti Aayog নাকি Financial Stability and Development Council? এটা কোনটা হবে? তো কোন পার্টিকুলার সার্ভিসের রেকমেন্ডেশন ইজ নট বাইন্ডিং অন দ্য সেন্ট্রাল স্টেট? এটা কোনটা হবে? 37, 37, প্লিজ তাড়াতাড়ি বলো. 37টা কোনটা হবে? ভেরি গুড, 37A, গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্সের যেটা রেকমেন্ডেশন হবে দ্যাট ইজ নট বাইন্ডিং টু দ্য সেন্টার স্টেট, মানে আরও রালা পেয়ে গেল আর কি, আরও ইয়ে পেয়ে গেল. ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য এন্ড. এরপরে যেটা হবে সেটা হলো যে এপ্রিল থেকে শুরু করলে হলো গিয়ে তোমাদের জুন, আর আগস্টের শেষের দিকে সেপ্টেম্বরে হবে হলো গিয়ে জুলাই অ্যান্ড আগস্ট. ঠিক আছে, কেমন লাগলো একটু প্লিজ বলো. ক্লাসটা হাউ ওয়াজ দ্য ক্লাস? How was the class? Sorry, class. Please do comment. একটু বলো, আমি এত কষ্ট করে ক্লাসটা করালাম, কি মুশকিল. I hope it helped you. That is the most important thing. Thank you, and we are still not done. We are still will do the last 3 months class. So please be rest assured that will also be nice. ঠিক আছে, thank you so much. বাবারে, এটা আমি বুঝলাম না কি বললে, যাই হোক. So thank you so much for connecting and thanks for the class. Good night and Jai Hind. কালকে একটা স্পেশাল ক্লাস আছে, I am not very sure whether I will be able to take it or not. Let me come back and then I will begin the classes from 16. এরপরে আমার যেটা প্লাস ক্লাস আছে that is on 16th and 16th যেই প্লাস ক্লাসটা আছে সেটা হলো যে that is a batch course. So we are basically starting with the ancient India and please ওটা সবাই জয়েন করো, আর যারা যারা সাবস্ক্রিপশনটা নিতে চাও প্লিজ সাবস্ক্রিপশনটা নিও. So you will get a total 35% subscription, Soumya10, and I also have a small telegram group. আর যাওয়ার আগে যারা যারা লাইক দাওনি তারা এখানে লাইক দিয়ে যাও. শুভরাত্রি, গুড নাইট অ্যান্ড জয় হিন্দ.